difficult choices that all people have to make, and difficult decisions that you all are faced with. And it was a wonderful conversation, but I know that we didn't answer many questions because that's not what we're able to do. Минулого разу у нас була дуже цікава розмова з вами, дякуємо. Ми піднімали питання цінності, волі, свободи і життя. І виникло багато питань, дуже важливих, але дуже складних питань. Питання вибору, що обрати. І, на жаль, не на всі такі питання ми можемо надати відповідь. However, we did end last week's meeting by introducing a website that Joe Restuccia had provided for us with about 145 activities that one can use to address sensory issues. And we said that we'd like if people could take a look at that website, and maybe we could follow up with a discussion of some of those activities today. І наприкінці заняття ми презентували вам сайт, який представив Джо. Це 145 активностей різноманітних. І ми домовлялися, що сьогодні ми присвятимо нашу зустріч обговоренню цих активностей. So that if you had a chance to look at any of those activities, it would be wonderful if we try them, and maybe at some point talk about modifications and accommodations that you would make to those activities to suit your current situation. And having said that, we might ask anybody to comment, and I might ask if Joe, either one of the Joes wants to make any comments on that website, especially Joe Restuccia, since you introduced it to us. І у мене до вас питання, чи була у вас змога, можливість продивитися ці активності, а можливо навіть спробувати. Тож я закликаю сьогодні обговорити ваш погляд на ці активності. І також, якщо ви вже ознайомлені з цими завданнями, заняттями, видами їх, можливо, ми можемо сьогодні також обговорити, як ми можемо їх змінити, так, щоб вони відповідали потребам і інтересам українців на сьогоднішній день. І, можливо, ми почуємо також коментарі один одного, а також Джо. I can respond to that. The different texture and thickness of the paper will alter the sensation from carrying it. So thin paper, easy to tear and can be done very quickly. Thicker paper might be a little harder, but it gives a slightly different tactile sensation. So the type of paper you choose can depend on who is doing the tearing. Is it young children? Is it adults? Is it teenagers? And in addition to that, the type of paper, the thickness, the strength of the paper will add various dimensions to the activity. Я можу дати відповідь, каже Джо, щодо товщини паперу. Якщо ви берете папіросний папір, так що виходить, ми маємо розрахувати, хто є нашими людьми, з ким ми працюємо, саме вік, наприклад, діти або підлітки, або дорослі. І саме від цього буде залежати товщина паперу, залежить від того, що у нас стає, яка мета, тому що
Ми знаємо, тонкий папір буде рватися дуже швидко. Якщо ми цього потребуємо, тоді беремо тоненьку. Якщо ж ми потребуємо більш тривалої праці, більше сенсорів задіяти, тому тоді беремо товстенький папір. And I think it's also okay to fold the piece of paper, and you can use that as part of the activity, helping the person determine how thick the paper they want to have, or try different papers with them. But if you fold a thin piece of paper, it gets thicker with each fold, and that allows the person to focus on the activity as opposed to focusing on whatever else might be going on around them. Також інша ідея є, якщо це тоненький папір, але ви хочете довше попрацювати з ним, можна його згорнути в трубочку, так, щоб теж ми попрацювали з нашими сенсорами. Залежить це від того, яку ми ставимо собі мету. І, ну, тобто це одна з порад. Does anybody want, is anybody able to add any suggestion as to what's another way that we could take that activity and change it a little bit or accommodate it to accomplish our purposes? І звертаюся до всіх, як ви думаєте, як можна змінити, видозмінити цю вправу щодо потреб людей, яким ми допомагаємо? Ну, доброго дня, пані Ірина. Так, кажіть. Як ми робили? Значить, діти, ну, якщо я бачила, да, що підвищена активність, навіть не хочу називати це агресивністю, але збудженість певна була підвищена, наривали такими, значить, на шматочки папір, створювали з них кульки паперові, і дві команди, значить, ну, просто кидались як сніжками. І це збудження проходило, потім заспокоїлись, значить, покидали, посміялись, це збудження зняли, сіли вже такі більш заспокійливі вправи далі проводили. So I can share the experience of how we have used this exercise. The idea was to calm the children down when we saw that the children are not aggressive, but it's a kind of overwhelming. We tried to tear the paper with them in very tiny pieces, and then we formed the paper balls like snowballs, and we played with them, and it led the children to another level of their state, so they calmed down, and we then continued our other activities. Yeah, what a wonderful modification of that activity, because what begins as an activity to calm anger, to calm people down, then turns into somewhat of a creative activity in which something gets built from, you know, from the destruction, then something gets created. And I think that also sends a message to children. And maybe I have one other suggestion about that. Дуже дякую, що поділилася. Ну, це просто чудовий приклад, як ви видозмінили цю вправу. Почалося з того, що ви відчули, що дітям потрібно заспокоюватися, але все переросло в креатив, і це дійсно чудово, і думаю, що також вам вдалося і дітям дати якийсь меседж, тобто відчути, як вони працюють з своїми емоціями. So I have seen that activity used in which the children will tear tissue paper
all different colors if you have tissue paper and various colors, and then from the torn paper, create a tissue collage. In other words, you know, like pasting the tissue onto a canvas to make a work of art. Ще одна така, такий різновид використання вправи, коли діти використовують папір з цих різнокольорових, вони їх шматують, а потім складають колаж, і виходить теж таке креативне рішення цієї вправи. So that concept of a tissue collage translates well? Зрозуміла сама ідея того, що ми Так. створюємо такий колаж з... Ось, я давала їй коробки, і вона розшаровувала папір і рвала на шматки. So I gave her boxes and she tried to put the paper, the cotton, this thick paper into layers. So she tried to take off the layers of the boxes, and then she tore this paper. А потім я її просила із цих шматочків пошматованого паперу скласти якусь інсталяцію. And then, with the help of this torn paper, she was suggested to make a kind of installation, a kind of artwork. І вона зробила хмарку, а з неї райдугу. And a rainbow. Що це ніби наше зруйноване, пошматоване життя, яке зараз набуло нової форми. And the mom of this young lady thanked for that activity because she found that it is a kind of metaphor that we use the torn paper as if our previous life, the life before war, was ruined, and now we're trying to work with what we have. I think that is fantastic, and it reminds me of my favorite definition of the word resilience, which I think I may have shared with this group before, and it is making meaning out of difficult times. І це дійсно фантастичний приклад, дякую, що поділилися. І це нагадало мені мою улюблену фразу стосовно внутрішньої стійкості, що все, чому ми надаємо значення, важливо для нас. Тобто важливо надавати значення речам. Ми попали в укриття, бо була сирена, і діти сиділи не бомбосховище, а наш підвал шкільний, так зване укриття. Того я їм роздала олівці, то 4 малювали нормально кольоровими, одна сиділа чорним, 1,5 години малювала якісь, просто каракулі і букву Д писала. Оце з рваним. I haven't tried this kind of exercise with the torn paper, but I'd like to share my experience of this week. On Monday, we had to go to the shelter because of the siren. Іриночка, я хотіла трошки додати якраз як перехідний, оскільки цю вправу використовували не з дітьми, а було момент, коли з дорослими використовувала в сильному стресі. Але вони малювали не каракулі, вони писали, що їх дуже сильно турбує. А потім те, що було написано, вони розірвали, а потім спалили. І деякі відмічали, трошки таке полегшення, да? Але це стосується дорослих. Саме записували
негативні думки, да, потім розривали і спалювали. There is a kind of modification of this kind of exercise, how to apply it with adults. There is a very nice experience of using it with adults. So they were suggested not to draw chaotically, but to write what hurts them the most at the moment. And they have written what hurts them. And then they were offered to tear this paper with all these negative feelings on it. And then they burnt this turned paper down, and they shared that it brought some calmness to them. They felt easier. Можливо, цей варіант дійде до підлітків від 14 і старше, ну, які не дуже себе комфортно почувають на початку з кольором, або використовувати різні кольори. Можливо, такий варіант для них підійде. Не говорити всім, а написати для себе. І такий спосіб використати, як методику розслаблення. So this can be used as a methodology of getting calm, and I suggested to use for teenagers over 14 if they feel stressed and they can't share their feelings at the moment, so they can write it down or draw it, not necessarily with colors, but to draw or to write what hurts them, and then use this kind of modification for this activity for adults and teenagers. Я швидко скажу, у нас у новій українській школі ще емоційний інтелект на першому місці, тому в мене була така коробочка, яку я обклеїла яскраво, скринька поганого настрою, і коли мене там діти приходили, я їм зранку казала: діти, в кого поганий настрій? І вони туди... Якщо взяти якраз ці каляки-маляки, не знаю, як ви перекладете це, значить, показали живописцям нашим, ну, художникам, які працюють з молодшими школярами, то в них є така техніка, вони трансформують потім ці, ну, начебто на перший погляд, да, каляки-маляки, і доповнюють різними елементами, і в результаті виходить малюнок. Тобто ці, значить, ці лінії, вони оживають, перетворюючись чи то на тваринок, чи то на рослини якісь дивовижні, казкові, чи то на якихось героїв мультфільмів чи казок. Тобто, ну, з таких незрозумілих форм вимальовується потім, ну, щось, ну, намагались радісне. І взагалі є у нас викладач, яка взагалі дошкільнятами не використовує чорну фарбу. Very interesting experience of drawing these chaotic drawings. And there was an idea to show this kind of drawings to the real artists, to professionals. And they offered to transform this chaotic drawing into something nice. So at first glance, the chaotic drawing looked ugly, but then they tried to add some different elements, and these chaotic lines get alive. They became alive into images of animals, of the characters of fairy tales, and this chaotic drawing, which looked negative and ugly, became full of joy and nice. And there is also one teacher who works just with the preschool children. Her idea is not to use black in general, so just colors, all the colors except of black. Я скажу. У мене є цікавий досвід роботи із дорослими і з дітьми, але от з підлітками мені чомусь запам'яталося. So there is another nice experience of working with adults and children, but the most
interesting experience is connected to teenagers. Це було початок воєнних дій, і дійсно настрій був такий, особливо в підлітків, які розуміють, що відбувається, да, і переживають не менше за дорослих. І запропонувала малювати тими кольорами, якими хочуть каракулі. Це був, як правило, або простий олівець, або чорний, те, що я спостерігала, бо це було онлайн. This activity was held at the beginning of war. So there was a group of teenagers and they were offered to draw chaotically using any colors they like. And most of them had chosen black and gray. Був сильний натиск, те, що я бачила, да, діти ніби як свою злість, свою невпевненість видавали на папір, тобто дуже було багато, бо я дала хвилинку на це. Тобто хвилина – це досить багато, коли малюються каракулі хвилини. I had given 1 minute to draw chaotically, and it is quite enough because for this kind of activity there shouldn't be much time. What I have noticed that they put even in their movements all their aggression, anger, and they did it in a very tough way. They put all their anger in their movements, in their drawing. Потім я запропонувала їм розглянути те, що вони намалювали з різних сторін, да, повернути листок, поглянути і знайти певні символи, які вони там бачать. Об'єкти, символи. Then I asked them to look at their drawings very carefully from different perspectives, from different sides, and the task was to find something special in their drawing. What could they find? The images of something, or so the idea was to find something special in their chaotic drawing. І знаходили діти підлітки дуже багато звірів в себе на малюнках, як правило, це були звірі. Тобто вони обводили потім будь-яким кольором тих звірів, які вони бачать. Були це і риби, але з зубами, да, були це і хижаки, там хижі звірі, собаки, вовки. And the most interesting fact is that most of the teenagers had seen animals in their drawings. They had found the images of wild animals mostly. There were also fish with teeth, but mostly they were mammals, so wild animals. І я запропонувала обвести їх іншими кольорами, якими вони хочуть, виділити на цьому малюнку, і потім додатково обрати з тих, хто їм більше подобається, собі тотемну тварину. The next step in this exercise was to highlight the image of an animal they had noticed in their drawings with another color to highlight it. They highlighted the animal, different animals, and the next step was to choose one of the animals as a totemic animal. І діти з дуже великим задоволенням вималювали вже цю тварину на іншому листку, да, і це був як їх символ, їх оберіг, їх тотем. І дуже підняло настрій, дуже якісь такі вселило в них думки вже більш обнадійливі, більш такі ресурсні для них були. The next step was to draw this totemic animal on another sheet of paper, and they had to color as the way they liked it, and they shared their impressions after completing this activity, that they felt resourceful after finishing this exercise, after completing this activity. Дуже був такий разючий
результат від того, як зайшли на це заняття, да, і які пішли по настрою, по тому відгуку, який я від них отримала, і те, що я бачила. So their feedback showed that they made a big difference if compare their mood at the beginning of this exercise and at the end. Дякую. Thank you very much. Oksana, that seems like a really powerful activity. One of the purposes of drawing is for the child, or in this case teenagers, to make other people a witness to what they feel. And it seems like the way you approach that activity was just a very rich way to do it. Дякую дуже. Це дійсно фантастична, такі сильна активність. І ми можемо так підкреслити те, що коли діти, підлітки, дорослі малюють, особливо діти і підлітки, ми розуміємо, що їх малюнки для дорослих, для нас, спеціалістів, можуть бути таким фокусом їхньої уваги, а саме для них ми як свідки того, як вони себе почувають в цей момент. I mean, there just have been some wonderful modifications and variations. You know, these activities can be used with very young children all the way to adults, and various people have commented on, you know, how you would change it for early childhood, teenagers, and then adults actually can sometimes write and express their feelings in a way that children cannot. But it seems like you've used this activity in a very rich and powerful way. Thank you for sharing that. Ну, я вдячна всім, хто поділився досвідом, і здається, що ви настільки багато можете варіювати, модифікувати ці активності, що одна ідея каракулі може бути використана з модифікаціями від дуже раннього віку до дорослого і може в собі нести дуже ресурсні результати. Поділюся. Я знаю таку також методику у модифікації Копитіна. I'd like to share one more modification by the author with the surname of Kopytin. Ми пропонуємо клієнту вибрати 2 олівці будь-якого кольору, які він хоче, які відгукнулися. So we offer our client to get 2 pencils which he or she likes. Ось, наприклад, червоний і синій. For example, blue and red. Їх треба обов'язково взяти в обидві руки. And it is really very important to take both of them in 2 hands. Клієнту пропонується на вибір папір аркушу або А4, або А3. And also we need a piece of paper with of a format A4 or A3. Клієнт може покласти аркуш перед собою або в горизонтальному, або в вертикальному положенні, як захоче. And the person has to put this piece of paper in a vertical or horizontal way in front of his or her eyes. І ми даємо завдання малювати одночасно 2 руками на папері каракулі. Головне завдання – якнайбільше заповнити лист. The task is to draw simultaneously with both hands and focus that all as much of white should be colored.
Одразу задіюються дві півкулі, і права, і ліва, які працюють одночасно. So the two parts of brain are working simultaneously because two hands are working simultaneously. Можна працювати з відкритими, закритими очима, якщо клієнт зможе закрити очі, і з музикою або без. So if the customer can, he or she can work with the eyes closed, or if not, it's okay. And we also can provide some music, if possible, if necessary. Клієнт може працювати необмежений період часу, або ми даємо, наприклад, протягом 10 хвилин. And the timing is optional, so it can be with non-stop, or we can give like 10 minutes to complete this task. І як Оксана говорила, що можна за допомогою олівця іншого кольору знайти декілька об'єктів або предметів в своєму малюнку. The next task is to, with the help of another color, finding objects and highlighting them. Потім ми запитуємо клієнту, як ці предмети чи об'єкти відносяться до його життя, де він їх бачив, з якими емоціями вони пов'язані. And then we ask people how these objects can be connected to their lives. Maybe they have seen these objects, or they correspond to their feelings, emotions at the moment. І таким чином ми можемо виявити, як ми говоримо, актуальний конфлікт клієнта на даний період часу. And it helps us to find out what hurts the most at the moment. Про що говорить в даний час його підсвідомість, його бажання, його мрії, його цілі. So it shows us his subconscious state. It describes the feelings, the emotions at the moment of drawing. І це вже як запит на подальшу роботу з клієнтом, уже сформований таким чином. So it's a kind of first step to start, because we get the idea of an issue to work with. Ми можемо далі клієнту запропонувати попрацювати з цими предметами, наприклад, щось додати, щось там прикрасити, видозмінити або залишити в тому стані, ну, не стані, а як вони є. And the next step is also optional. We offer the person to change the forms of the objects, to decorate it somehow, to make to improve the look of the objects, or to leave it like it was. Їх можна навіть вирізати або вирвати без допомоги ножиць. Also, you can offer to cut it out. I mean, the objects out of the paper, you can cut it out, or you can tore the images out of the paper with no scissors. Як Оксана говорила, ну, подібне перенести вже на інший папір і потім з ними також проводити подальшу роботу. And put these objects already cut out on another piece of paper and continue working with these objects. Ми із цих предметів запитуємо, наприклад, який предмет найбільш позитивний для тебе, найбільш ресурсний. So we ask the person about the feelings of the objects. Sometimes it is good to know which object is the most resourceful. Ось, наприклад, тут сердечко, і потім клієнта ми просимо, ми вже тут тілесно-орієнтовану терапію підключаємо, покласти руку на це місце, де цей предмет знаходиться. So here is an example. There is a heart drawing on the paper, and we ask the person to put
his or her hand on this drawing of heart. І побути в тому стані стільки, скільки знадобиться. And to stay like that in this state of feelings and emotions as much as he or she needs. Так само можна пропрацьовувати предмети, до яких там негативне якесь ставлення, чому вони от зараз, вони виплили, скажімо так, із підсвідомості, про що це говорить для клієнта і так далі. Ну, насправді це дуже така глибока техніка і можна пропрацьовувати далі. Там біля 10 етапів потім її використання, модифікації Копитіна. That is a very powerful technique which gives us lots of modifications, how to find out the most stressful issues of the client, and we can use this well, for different ages and of course for different kinds of problems. Так, вона називається «Каракулі і метаморфози». So it is called like chaotic drawing and метаморфози не пам'ятаю. Okay. I will try to find. Можна перетворення сказати. Перетворення, це ж буде те саме українською мовою. Transformation. Okay. Метаморфози. Дякую. Okay. Так, і також вона, як і Оксана говорила, ця методика містить величезний діагностичний матеріал за характером ліній, за натиском, за вибраними кольорами, як ці лінії виглядають, чи є там гострі куті, чи заокруглення. Ми можемо говорити про той емоційний стан, емоційно-почуттєву сферу клієнта на тут і тепер. And there is a kind of code to this kind of drawing, and it depends on of different kinds of art elements, like if there are sharp elements or soft, how hard the person was drawing, or it was not hard enough. So there is a special code which helps us to differentiate the issue and the state and emotions of the person at the moment of drawing. Так само за розташуванням, наприклад, предметів на аркуші паперу ми можемо говорити про минуле, теперішнє і майбутнє, про фігуру себе, батька, матері, про я і суспільство. І насправді це дуже величезний діагностичний матеріал навіть від того, чи дозволяє клієнт виходити собі за рамки, за межі аркушу, чи тримається тільки суто посередині. And there is also a kind of approach. Yeah, there is a kind of approach of seeing something else in the picture, how we connect this drawing, highlighted image with our like family or the situation we are in, or if the person allows us to get behind the picture, or we just have to stay in this chaotic drawing. So there is lots of different elements we have to pay attention to. Взагалі, це моя найулюбленіша методика, і її плюсом є те, що вона не вимагає спеціальних матеріалів, і зате є дуже глибокою з точки зору діагностики і арт-терапії. So it gives us the opportunity to differentiate the problems, and why I like it very much, because it doesn't need us to bring lots of special materials, and it doesn't need much time to complete this exercise. So it's a very nice methodology. І вона не має навіть вікових обмежень. Моя донька в 2 роки вже також малює каракулі, це її вже.
And that you can see the drawing of the daughter of 2 years old. So there is no age limit for this methodology. Дякую, вибачте, що так багато часу забрала. Thank you, and sorry for taking your time. So, dear experts, if you have any comments on that, you are more than welcome. And if not, we will continue with another exercise. No, I have to say that's a technique that I don't know very much about. I don't know if anybody else wants to comment on it, but it was very, very interesting. And please don't apologize. That was not a waste of anybody's time. That was a very interesting, very interesting thing. But I don't have anything to add. I wish I was more knowledgeable about it. Ну, не варто вибачатися, тому що ваш досвід був дуже цікавим. Пан Сальватор ділиться, що не дуже обізнаний саме з використанням цієї техніки, тож було дуже цікаво вас послухати. Дякуємо дуже. І там ще у нас питання було в чаті, так? So there was a question in the chat or sharing of experience that there was an attempt to try this technique, but the boy who was drawing didn't see the image. Ми не маємо право інтерпретувати за клієнта, тому що це буде наше бачення того, що ми бачимо в цих каракулях. Тут в тому і суть, що саме вони бачать, що говорить зараз їхня підсвідомість. And it is a very interesting comment about what experts should do at the end of the exercise, and that is a kind of forbidden to comment the images of the picture or help to find the image, because the person who drew the picture has to find the image, him or herself. В тому і суть всіх проєктивних методик і метафоричних карт. Так всі вони працюють. That is a very strong and powerful sense of providing such transformation methodologies. So that is the activity you displayed, is that tactile squeezing of a particular object, in this case, sponges of different shapes. Це така тактильна вправа, коли ми стискаємо об'єкт в долоні, і це може бути якась там губка або будь-які інші об'єкти, з якими працюємо в долоні. So is it easy? Should it be easy to squeeze? It should be soft, or it should be hard to squeeze? How hard it should be to squeeze? Again, you know, the texture of the object, the difficulty in the squeezing of the object can have an impact on how it is perceived by the individual. So there is no specific right or wrong object softness or texture to use. It is, you know, different textures, different hardnesses can have different impacts. Тут ми знову говоримо про те, що ми можемо використовувати різні об'єкти, різної структури. Деякі з них можуть бути достатньо м'якими, деякі важко буде стискати. Все залежить від того, яку ви ставите собі мету і який ви очікуєте результат від цієї вправи. Але таких рекомендацій щодо використання, обмеження використання об'єктів немає. Well, I think that's a wonderful question. First, thank you very much for the work that you have done on these activities. This was very, very interesting conversation, and I thank you so much. And I think the question that Joe and I would have is,
do you feel like you would like to continue with a couple more activities next time, or do you have another idea? Joe, I don't want to put words in your mouth, but does that... Exactly what I was thinking, Sal. Ну, величезна подяка вам за вашу роботу протягом тижня. Ви дуже гарно підготувалися до нашої зустрічі. Величезна подяка. І від нас питання, чи хотіли б ви продовжити працювати з цими вправами, чи, можливо, ну, ви б хотіли продовжити працювати? Тому що сьогоднішня розмова, сьогоднішня зустріч була, ну, дуже цікавою. Дякую всім, що ділилися досвідом. Great. Thank you all then. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. We see you next time. Дякую, дякую. Remote. Дякуємо, до побачення. До побачення. Enjoy your day. Bye-bye. Bye-bye. Побачення.